Helios, present time. あら、メイ、戻ってたの？ Mei, you're back? はい、今ちょうど戻ってきました。少し心配で、クーちゃんを送ってきたんです。それで少し時間がかかっていました。Yeah, I just returned. I took some time to walk Sora home since the city is a dangerous place. キアナちゃんはまだ医務室にいるんですか？ Is Kiana still in the medical bay? ええ、さっきもう一度検査したばかりよ。状況は変わらないわね。きちんと休んでもらいましょう。Yes, we just finished another round of checks. Her situation has not changed. We should let her rest. ハイペリオンがもうすぐ到着するから、あと少しでここを出られるわ。The Hyperion will be here soon. We'll be leaving this place. キアナちゃんですが、起きてからまだ何も食べていないので、きっとお腹が空いていると思います。キッチンで何か作れないか見てきますね。Kiana hasn't eaten anything since she woke up. She must be hungry. I'll head to the kitchen. メイ、待って。Wait, Mei. どうかしましたか？ What is it? ボス頭はね、馬鹿正直で事実を率直に話す人なのよ。科学者としてはいいことだけど、日常生活だと少し融通が利かないところがあってね。Mophead, well, she isn't great with words. Her factual talk is good for research, but it can be mean as well. だから、あいつが言ったこと、あまり思い詰めないで。Just don't get too worked up about what she said. 大丈夫ですよ、テスラ博士。It's fine, Dr. Tesla. I'm alright. この4ヶ月、ネゲントロピーと一緒にいて、あなたたちが優秀な科学者であり、理にかなった判断をしてくれていることは分かっています。I've been working with AE for 4 months, and I know you're both excellent scientists. I trust your judgment. 事実を教えてくれたこと、とても感謝しています。I'm glad that you're willing to tell me the truth. 辛いのは分かるわ。私たちも解決策を頑張って探すから。I know you're feeling terrible, but we'll do our best and find a way. ありがとうございます。Thank you. メイ先輩、戻ったの？Mei, you're back. そろそろお腹が空いてる頃かなと思って、ご飯を作ってきたわ。You must be hungry. I made something for you. メイ先輩のカレーだ。 Whoa, it's Mei's special curry. Hey, she actually took Sora's suggestion? Okay. まずはこれでお腹を満たしましょう。他に食べたいものがあったら用意するからね。Eat this first. Tell me if you want anything else. I'll make it for you. Kiana sat up and ate as fast as she could. おいしすぎるよ。 Whoa, this is great. This is the best meal ever. ゆっくり食べて。まだあるから、喉に詰まらせないようにね。Slow down and try not to choke, Kiana. There's definitely enough for you. She finished the curry in an instant. ごちそうさま。 I am stuffed. 4ヶ月も経ったのに、キアナちゃんの胃袋と食べっぷりは何も変わらないわね。I guess those 4 months didn't change your appetite or table manners. だってついこの間までちゃんと食べれてなかったんだもん。 Gosh, tell me about it. I didn't have a decent meal for months. こんな懐かしくて幸せな味は久しぶりだよ。 That means I missed all of these wonderful and nostalgic flavors. この爽やかな口当たり、程よい辛さ。やっぱりメイ先輩の料理が私にとって一番だね。 The freshness and perfect spiciness of this curry. Oh, you're the best cook ever, Mei. 気に入ってくれてよかった。少し辛くしすぎたんじゃないかって心配だったの。I'm glad you like it. I was worried that it was too spicy. 大丈夫大丈夫。ちょうどいい辛さだよ。汗も出てすっきり。美味しい。 No, of course not. The heat is just perfect. It got me sweating and feeling good. I like it. はい、お水も飲んでね。むせないように。 Yeah, have some water. Try not to choke. Kiana emptied the glass and laid down on her bed looking satisfied. これからハイペリオンにキアナちゃんを乗せてネゲントロピーの基地に送ると博士から聞いたわ。彼女たちは信頼できる人だからちゃんと協力してあげてね。 The Hyperion will take you to an AE base. Listen to the professors and follow their advice. They're good people. 分かってるよ。心配しないで、メイ先輩。私は大丈夫だから。 Okay, okay, I got it. Don't worry, Mei. I'll be fine. キアナちゃん、きっと良くなるわ。
Yes, Kiana. You'll be fine. きっと良くなるから。 You will be just fine. 洗い物してくる。ゆっくり休んでね。 I'll go do the dishes. Just lay down and rest. わかった。 Alrighty. Water flowed across Mei's fingertips and disappeared into the drain with a soft weeping sound. While placing the dried plates on the shelf, she accidentally knocked down a wooden bowl. Several things fell. They were the sweet peppers used for making the curry. She only had a few minutes before the 2 hours they promised run out. Mei left the kitchen. The corridor was dark except for the medical bay that flickered in the distance. バカ。 You lie like an idiot. She turned around and walked towards the darkness. パプリカのカレーは辛くないわよ。 Sweet pepper curry isn't spicy at all. Dang. I am very worried about what's about to happen, honestly. Is this the rendezvous? チャージ完了。 What's going on? Okay, yep, we're at the roost. So here we are. 渡りガラスの行った場所はここよね。誰もいない。 But no one is クンちゃ here. んたちはもう出発したのかしら。来たんだな。 You're here. The voice came from above. Mei looked up and saw Raven perched lazily on the roof. She then landed softly on the ground. 早くもなく遅くもなくちょうど2時間。お前みたいな時間を守るやつは嫌いじゃない。 2 hours, just right. I like you, you're punctual. 約束通り一人で来ました。 And I came alone as agreed. 聞くまでもなくもう覚悟はできているようだな。 You seem ready. Come, follow me. Raven opened the gates of the roost and led Mei into the 子 shelters. 供たちがいなくなったらここは一気に寂しくなった。 This place changed after the children left. 下にある廃墟のように静かで荒涼としていて少しも生気がない。 It's no different than the ruins around us. Quiet, desolate, lifeless. 彼女たちはこれからどうなるんですか？ What will happen to them? 安全な施設で治療を受けるよ。コントロールされた崩壊エネルギー環境、カスタマイズされたプログラム、より広く自由な生活空間。 They'll get treatment at a safe environment with controlled ambient Honkai levels, and a lot more space. 物質条件的にも精神衛生的にも素での生活とは大違いだ。 A significant improvement both physically and mentally when compared to the roost. 最後の治療が終わったらあの子たちの成婚は完全覚醒する。その時あの子たちは過去を乗り越えて新しい人生を始められるんだ。 The treatment will give them functional stigmata. The children can then leave their past behind and start a new life. ヨルムンガンドはそう簡単に彼女たちを手放すと思いますか？ Leave? Would the World Serpent let them leave? 彼女たちは貴重な成婚覚醒者です。あなたの仲間がやすやすと手放すとは思えませんが。 I don't think your friends will let anyone with fully functional stigmata go. They're too precious. 問題ない。孫子の命令だからな。彼が約束してくれた報酬だ。 They will. The sire gave his word. It is the payment he promised me. 報酬？ Payment? Raven smiled and said nothing more. They meandered down the lanes and arrived before a metal door. Oh boy. ここだ。 Here we are. 孫子はこの奥にいる。二人で話したいそうだ。 The sire is behind this door. He will meet you. Alone. 扉を開けてください。 Open it. What's about to happen? 驚いたな。初めて会った時、お前はただの無邪気で純粋ないい子ちゃんかと思ったが。 You astonished me, girl. When we first met, I thought you were just an innocent little child. ここ数日で、お前の目はまるで別人のようになった。この短期間でお前は変わったよ。 A few days passed and you look different. You completed your metamorphosis far more quickly than I thought. お前の欲しかった答えが手に入ることを祈っているよ。行きな。幸運を祈る。 I hope you'll find the answers you seek. Go ahead, girl, and good luck.
The metal door opened slowly. Mei stepped through and entered a dark plaza. Footsteps approached her in the darkness. You're... Did she not know who the serpent of... or the sovereign was of World Serpent? Who are you? The air turned cold with his arrival. Mei felt as though she walked into a freezer vault. A great oppressive weight welled within her and kept her rooted at her place. Kevin Kaslana. Yormungandのリーダーだ. Kevin Kaslana, the leader of the World Serpent. His voice was calm and dispelled any feelings of oppression. She looked into his eyes. Both were devoid of anything, except for a hint of sadness. A sadness that never healed and would never heal. Kaslana? A Kaslana? Raiden Mei. 君には助けたい人がいる. しかし、天命もネゲントロピーも君の願いを叶えられない. Raiden Mei, you wish to save a girl. Neither Shixel nor AE can help you. ヨルムンガンドならあの子を助けられると君に約束しよう. But the World Serpent can. You have my word. 条件は何ですか? What do you want in return? 君だ. You. His voice was calm and his words were few, yet they felt like inviolate commandments etched upon stone. Mei found herself in a position where she bore the full brunt of his words. 具体的な方法を知りたいです。そして彼女が危険な状態から脱するところをこの目で見たいです。Tell me exactly how you would save her. それができるなら私は何でもします。I'll do anything you want, but only if you really succeed. あのキアナという子はかなり危険な状態だ. コアの侵食は限界を超えている. Kiana is dying. The core infection is stronger than she could bear. 彼女に生きていてほしいなら余ったコアを彼女の体内から分離させるほかない. Her other cores must be removed if she hopes to survive. There is only one way. 君には再び雷の律者になってもらう. I will help you become the Hersher of Thunder again. 何ですって? What? 君は選ばれた律者だ. 君の体には虚数の木とつながる扉が残っている. You were chosen. A channel linked to the imaginary tree will forever remain within you. 第三次崩壊で残されたエネルギーがその扉に吸収されたとき、君は再び覚醒し、キアナから雷の律者の力を奪う. Absorb the residual energy from the third Honkai, and you will wake again to reclaim the power of thunder from Kiana. 新たな律者コアは君の中で凝結し、コンケストジェムは消えてなくなる. コアが一つ少なくなれば、彼女の症状も軽くなるだろう. I'm not sure how that makes sense. You will gain a new Hersher core. The Gem of Conquest in Kiana will dissolve. Her conditions will then improve. His cold voice struck Mei with every word. She recalled the strange things she had witnessed. Dr. Tesla's diagnostics, the sudden episodes of dizziness, and Raven's sudden change in attitude. She understood everything at once. 私が律者になればキアナちゃんは助かるんですね。 I can save Kiana by becoming a Hersher? その通りだ. Correct. では迷うことはありません。 Then there's nothing for me to worry about. 3年前彼女は私を暗闇から連れ出してくれました。キアナちゃんがいなければ今の私はいません。彼女のためなら喜んで暗闇に戻ります。 Kiana pulled me out of the darkness 3 years ago. She made me who I am. I'll gladly do it to save her life. しかしもし私がまた崩壊に操られたらその時はあなたが But if I am controlled by the Honkai, I want you... 心配することはない. そんなことはさせない. That will not happen. 君が気にするべきなのは律者になった後のことだよ. You should think of what happens after you become a Hersher. 今回
君はキアナを助けるが、彼女はまた危険にさらされる。 You can save Kiana this time, but she will throw herself into danger again. 彼女は必ず空の律者の力を使う。周りの人々のために、この世界のために何度も使うだろう。 She will use her void powers to save the world and the people around her. So he's saying it'll just keep happening? 崩壊が存在する限り、律者がいる限り、彼女は立ち上がって自分を死に追い込む。 So long as the Honkai and Hershers exist, she will rise up to fight them. その命が尽きるまで。 And she will keep fighting until she dies. 彼女のような人はたくさん見てきた。 I have seen many like her. 死や恐怖を目の前にしても、その者たちは正しいことをし、自分の信じた道を歩く。 Despite death and terror, they were armed with a belief that compels them to the path. そして彼らはいなくなった。 And all of them left, 帰ってこなかった。 forever sleeping in the fields. His words were razor ice that cut at her heart. She wanted to disagree but failed to find a counter-argument. For she knew he spoke the truth. No sacrifice she makes could change the inevitable. そんなことさせます。 No, I won't let that happen. Never. 君は彼女を止められない。そうでなければ、君はここに来ないだろう。 You can't stop her. You know it. That is why you are here. しかし、君にはもう一つ選択肢がある。 But you have a choice. 蛇の一員になるという選択肢が。 You can join the serpent. なんですって。 What? 間もなく、律者は次々と現れる。人類と崩壊の戦争は次の段階に入るんだ。 More Hershers will appear soon. Humanity's war against the Honkai is escalating. 君がヨルムンガンドと共に行動し、崩壊を消滅させ、律者を捕らえ、その力を封印することを選べば、これ以上空の律者が力を増長させることもなくなる。 Follow the serpent, purge the Honkai, capture the Hershers, seal their power, and starve the Void Queen. キアナのそばを離れることだけが、本当に彼女を危険から守ることができるんだよ。 Kiana is only safe when you are not with her. そして、成婚計画が完了した暁には、君も彼女も人類に戻れる。 Once Project Stigma succeeds, both of you shall be human once again. With a great explosion, a beam of light shot through the sky and shattered it into a million fragments. 何ですか。 What just happened? 時間だ。 The time has come. 扉は開かれた。もうしばらくしたら、 The 虚 gate 数の is 木がこの open. 都市に現れる。 The gate is open. The imaginary tree shall manifest itself in this city. 眠る崩壊エネルギーが地脈から解き放たれるだろう。それを吸収すれば、君は再び雷の律者となり、彼女のために時間を稼げる。 Dormant Honkai will seep out of the earth, absorb it, be the Hersher of Thunder once more to save her. しかし、彼女の命を救いたいのであれば、君に残された道はただ一つだ。 But there is only one way for you to keep her away from harm. 僕を、ヨルムンガンドを信じるかどうか、決める時間を君に与える。 You have time to think about this and decide if you want to trust me and the World Serpent. ライデンメイ。キアナの運命は君の手の中にあるんだ。 Kiana's fate is in your hands, Raiden Mei. 君を説得する必要はない。なぜなら君は僕よりも理解している。 I do not need to convince you. This is something you know far better than anyone else. 彼女の理想は世界を救えるが、彼女自身は救えないと。 Her belief can save the world, except for herself. この怪物は地の Why am I having to fight these? 召喚士 Is this me absorbing the Honkai energy? Oh, and they're quantum enemies, I see. ビルが揺れている。 The building is shaking. 地震。 Is it an earthquake? No, it's これは a sudden gust of wind tore through the cracks. She lost her balance as the tower shook violently. She raised her head. The seawater that flooded the city was receding. 海面が下がっている。いえ、違う。 The water? It's receding.
No, something isn't right. 巣が上がっている。建物が空に向かって集まっている。 The roost is rising. The buildings are being dragged towards the sky. There were rumblings at a distance, followed by explosions and thunderous echoes of collapsing buildings. An endless white light then engulfed everything before her. Evangelion. Whoa. Whoa. Ooh, let's go. Hyperion, somewhere above the Pacific Ocean, several minutes ago. テスラ博士が提供した合流座標まであと30キロ。航路正常、敵影なし。 We are on course from 30 kilometers away from Dr. Tesla's rendezvous coordinates. No hostiles detected. 偵察部隊が見た天命部隊は What about the Shixel units that our listening post detected? 極東列島の西岸に着陸した。これ以上進むつもりはないようだ。 They landed at the western coast of the Far East Islands, but they remained at their positions. おそらく天命も長空士の異変を察知し、バルキリーを周りの都市に駐屯させているんだろう。 Shixel may have detected the anomalies in Nagazora and preemptively deployed Valkyries in nearby cities. ネゲントロピーの救援部隊も位置についた。崩壊エネルギーが爆発する瞬間、即時に行動を展開し、被害を最小限に抑える。 AE relief forces are in position. If the eruption occurs, they will move in and contain the resulting damage. 決して、キアナに空の律者の力を使わせはしない。 We must do whatever we can to keep Kiana from using her void powers. やはり少し心配だわ。 I'm still worried. 静かすぎるのよ。この感じ、天命での戦いを思い出してしまう。不安。 This is just too quiet. It reminds me of that uneasy silence during the Battle of Shixel. A violent shudder cut Teresa's sentence short. 何？ What just happened? 報告です。長空士にて異常崩壊エネルギー反応を検出しました。 Report, we've detected an anomalous Honkai spike in Nagazora. 時速320キロの不明物体が複数。正面から接近中。現在、映像を補足中です。 Multiple units coming in at 320 clicks per hour. We're acquiring visuals. 敵襲天命か Enemy attack? From Shixel? いいえ、漁師の影です。漁師の影がハイペリオンを攻撃しています。 Negative. They're quantum shadows. The Hyperion is under attack by quantum shadows. 選手が激しい衝撃を受け、防衛砲が大破しました。 Our prow has been hit. Several CIWS point defense turrets were disabled. なんですって？どうしてここに漁師の影が？ What did you say? Quantum shadows here? ブローニャたちを二手に分かれさせて、環境とエンジン室を守ってもらいなさい。 Curses. Have Bronya split her forces to defend the bridge and the main engine room. デッキにいる敵は私が片付けるわ。 I'll sweep the enemies off our deck. ここで Alright. キアナたちを待とうかな。 Let's do it. We haven't played as Teresa in a long time. 映画の使い道をし。あの光、長空士の方から。 That beam of light. It came from Nagazora. テレサさん、次の敵が接近中だ。 Madam Teresa, we have another incoming wave of enemies. アインシュタイン博士、これはどういうことなの？海水が波立ってる。津波よ。津波と嵐が都市に迫っているわ。 What is happening, Dr. Einstein? Look at that tsunami. The city is getting hit by storms and giant waves. どうして極東に漁師の影が？長空士に一体何があったの？ Why are we seeing quantum shadows in the Far East? What's going on in Nagazora? 長空士の海水から崩壊エネルギーが恐ろしいスピードで湧き出している。それが空の光へと向かって集まっているんだ。あれは決して漁師の海ではない。 I see massive Honkai seepages in the city. Energy is flowing towards the light beam. It's not the Sea of Quanta. テレサさん、これは厄介なことになったかもしれないよ。 I'm afraid we're dealing with a major disaster, Madam Teresa. Oh, shit.